Right. Let's start. So, directed numbers, Unit 4 එක. When you are in grade 6, you learn about number line in grade 6 and 7 both. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම අපි grade 7 වල එකක් මතක් කරමු. grade 7 වල number line ගැන මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. Anyway, today I'm at home. Anyway, I forgot to bring my Bluetooth pen. So I'm going to draw on the screen by my finger, right? Okay. If you can't understand, please let me know. I forgot to bring the pen. Right. Then number line එකක් ගත්තහම මොකද්ද? කොහොමද තියෙන්නේ? It should be a straight line. To draw the number lines, you have to use the ruler. Then ඒකේ මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ? එක සමාන gaps වලින් අංක මාක් කරලා තියෙනවානේ. -3, -2, -1 මේවා අතර gap එක සමාන වෙන්න ඕනි. 1 2 3 4 5 ඊට පස්සේ මේ පැත්තට මේක continuous කියලා පෙන්වන්න arrows දාලා තියෙනවා. right? අනිත් පැත්තටත් දාන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපිට -2 මාක් කරන්න ඕනි. ඒකට මොකද කරන්නේ? -2 ට මේ විදිහට dot එකක් අඳිනවා නේද? +3. Then we have to mark, we have to denote it like this. Right? තේරුණාද? Yes, teacher. So, the magnitude of a number represented by the point on the number line is the distance on the number line from 0 to that point. That means -2. මේ කියන්නේ මොකද්ද? 0 වල ඉඳන් -2. මෙන්න මේ point එකට තියෙන දුර තමයි එකෙන් පෙන්වන්නේ. හරිද? හරිද? Okay, teacher. Right. ඊළඟ දේ. Okay, teacher. Right. Adding directed numbers. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත 7 වසරේදී directed numbers add කරන විදිහ මතකද? හිතන්න you have to add +2 and +3. Yes. How we can obtain the answer using a number line? මම මේ straight මම නිකන් අඳිනවා හරිද? ඔයගොල්ලෝ අඳින්දි you all have to use the ruler. පිළිවෙලට අඳින්න ඕනේ. Right? On a -1 0 1 2 3 4 5 6 තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න අපි ගාව තියෙන්නේ මොකද්ද? +2. එයාව මාක් කරනවා. right? මේ මීටින් එක රෙකෝඩ් වෙනවා නේද? ඔයගලන්ට පේනවා නේද රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා? Yes, teacher. right. ඊට පස්සේ මේකට අපි +3 add කරන්න ඕනි. right? So from this point we have to move 3 units, right, which is in the magnitude of +3 to the right. දකුණු පැත්තට යන්නේ අයි positive නේ. එහෙනම් 1 2 3. කොහෙද නැවතුනේ? +5 උඩ. So what is the answer? What is the answer? +5 is the answer. හරිද? Okay, teacher. So adding a directed number to another directed number, what are the steps we have to follow? Mark the point which represent the first directed number on the number line. නේ? ඔන්න number line එකට ඉස්සෙල්ලම ඒ පළවෙනි අංකේ මම mark කරා. Then second step, from that point we have to move a distance equal to the magnitude of the second directed number. දෙවෙනි directed number එකේ magnitude එකට සමාන දුරක් අපි එතන ඉඳන් යන්න ඕනේ. right? Towards the direction of the second directed number. මේක positive හින්දා positive පැත්තට යනවා. negative වුණා නම් අනිත් පැත්තට යනවා. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. Then third step, the directed number which is represented by the ending point is the answer. හරිද? Right, write down adding directed numbers. Adding directed numbers.
Adding directed numbers. Right? Under that, write down. Find the value of positive 2 plus 3 by using the number line. Find the value of positive 2 plus positive 3 by using the number line. Yes, draw the number line and show this method and get the answer, and I'll give you the steps. Teacher, find the value of Positive 2 plus positive 3 by using the number line. मैडम वो मैं जंप कर නැතුව අපිට ස්ට්‍රේට් යන්න පුළුවන් නේද? ජම්ප් කර straight. ඒ ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න මම පෙන්නුවේ. 1 1යි 2යි 3යි. 3 පාරක් පැන්න කියන එක පෙන්වන්න මේ මැග්නිටියුඩ් එකේ සම්ට සමාන පාරක් පැන්න කියන එක පෙන්වන්න තේරුණාද? නැත්නම් එකපාරම ඉතින් මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒව ගැන හිතන්න එපා. ඒ දෙකම එකයි. හරිද මනුක? Teacher, I had a connection issue. After writing adding directed numbers, what do we need to do? Find the value of positive 2 and positive 3 by using the number line. හරිද? Copy down this number line and get the answer. Finish. Right? හරිද? කට්ටියම හරිද? Finish, teacher. Finish, teacher. Right. Next one. Adding directed numbers without using the number line. Number line එක නැතුව කොහොමද කරන්නේ? හරිද? හිතන්න දැන් you have to add positive 3 and positive 2. Right? So when adding two directed numbers of the same sign, මේ බලන්න මේ දෙකේම sign එක මොකද්ද? මෙතනත් positive, මෙතනත් positive. If the signs are same, then forget about the sign and add these two numbers. 3යි 2යි එකතු කරන්න. එතකොට කීයද? 5යි. Then include the same sign in the answer. What is the sign? Positive. තේරුණාද? Before that අරක steps ටික ලියන්න එපා. ලියන්න. When adding හරිද? Okay, teacher. When adding a directed number to another directed number
Do the following. Do the following. To another. When adding a directed number to another directed number, do the following. හරිද? Number 1. Mark the point. Mark the point. Mark the point. Which represents. Mark the point. Which represents the first directed number on the number line. Mark the point which represent The first directed number on the number line. හරිද? හරිද? Read it. Second step. From that point, from that point, comma, move a distance, move a distance equal to the, move a distance equal to the magnitude of the second directed number. Second directed number. හරිද? From that point, move a distance equal to the magnitude of the second directed number towards the direction of the second directed number. Towards the direction of the second directed number. හරිද? Read it. Number 3. Number 3. The directed number Teacher, did you said something? Number 3, the directed number which is represented by the directed number which is represented by the ending point is the answer. Madam, the directed number. Which is represented by the ending point is the answer.
ටීචර් විභාගෙට මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් මෙහෙම ලියන්න ඕනේද? ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න විතරයි. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ගෙදරදි මන් නෑනේ අහන්න නේද? එතකොට එහෙම අවශ්‍ය වෙලාවට කියව ගන්න දුන්නේ. හරි නේද? හරිද? Okay, teacher. Right. Next one. Adding directed numbers without using the number line. Number line එක නැතුව add කරන විදිහ. Right? මොකද්ද දැන් මං කිව්වේ? Give me a second. I can't hear you properly. Me too, teacher. Right. මොකුත් කිව්වේ නැහැ. I got a call. Right? ඊළඟට adding directed numbers without using the number line. Number line එක නැතුව මේ add කරනවා. එහෙනවද? එතකොට මොකද කරන්නේ? Yes, දැන් මම කියලා දුන්නා. If the signs are same, right? Forget about the signs and add the two numbers and give the same sign to the answer. තේරුණාද? තේරුණාද? දැන් මෙතන Yes, බලන්න. -4 plus -7. Now the signs are same. මෙතනත් negative, මෙතනත් negative. So forget about the sign. Add the two numbers 4 and 7. 4 plus 7, what is the answer? 11. Then give the same sign to your answer. හේෂාක්‍ය අහගෙනද ඉන්නේ? හේෂාක්‍ය අහගෙනද ඉන්නේ? හේෂාක්‍ය හේෂාක්‍ය Teacher, I can't hear you properly. can you hear Teacher, me I now? can't hear you. Yes, teacher. අහගෙනද ඉන්නේ පාඩම? Yes, teacher. right. තේරුණාද ඒක? මේක තේරුණා නේද? තේරුණා නෙමෙයි Yes, teacher. මතක් වුණා නේද? හරි. එහෙනම් ලියන්න. මේ දෙක ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලම. ඉස්සෙල්ලම මේ දෙක ලියා ගන්න. ඉක්මන් ලියා ගන්න. Finish, teacher. right? Under that write down. When adding two directed numbers. When adding, okay. Okay. When adding two directed numbers, when adding two directed numbers of the same sign, when adding two directed numbers of the same sign,
හරිද? When adding two directed numbers of the same sign, comma, first add the two numbers, first add the two numbers first add the two numbers without considering their signs. Without considering their signs. හරිද? හරිද? What does mean by this, guys? මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මේවැ සයින්ස් සමානයි නෙමෙයි බලන්න positive 3 positive 2 දෙකේම සයින්ස් මොනවාද? positive sign එක තියෙන්නේ නේද? ධන 3 එකතු කිරීම ධන 2 ඊළඟ එක ඍණ 4 එකතු කිරීම ඍණ 6 සයින් සමානයි ඉලක්කම් දෙකේම. එතකොට ඒ සයින් එක අමතක කළා ඉලක්කම් දෙක නිකන් එකතු කරන්නලු 3යි 2යි එකතු කරනකොට 5යි. ඊට පස්සේ ඒ එන උත්තරේට අර ඒ දෙකේ සයින් එක තියෙන්නේ. දැන් ඒවැය තියෙන්නේ ධනනේ. ඉතින් 5ටත් ධන කියලා දෙනවා. තේරුණාද? ධන 5 කියලා උත්තරේ දෙනවා. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. Yes, teacher. Right? Include the, when adding two directed numbers of the same sign, first add the two numbers without considering their signs, right? Then include the same sign in the answer. හරි නේද? හරි නේද? Very Teacher, can you say it again? When adding two directed numbers of the same sign, first add the two numbers without considering their signs. Then include the same sign in the answer. Then include the Same sign in the answer. In the answer. හරිද? okay, teacher. okay. teacher. Right? Okay. Next one. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. Positive 8 plus negative 3. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන positive, මෙතන negative. මෙයා positive, මෙයා negative. Signs are different. So when the two directed numbers of different signs, right? When we have to add two directed numbers of different size, first we have to find the difference of their numerical values. මේ 8යි 3යි වෙනස අරගන්න. 8යි 3යි වෙනස මොකක්ද? 5 නේද? 5 නේද? හරි. සයින්ස් ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ දෙකේ වෙනස අරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලනවා මොකද්ද මේ දෙකෙන් ලොකුම අංකේ? 8 ලොකුයි 3ට වඩා. එහෙනම් 8ට අදාළ සයින් එක මොකද්ද? පොසිටිව්. අන්න ඒ සයින් එක මෙයාට දෙනවා. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. Okay, copy down.
හරිද? F යටින් ලියා ගන්න. When adding අහගෙනද ඉන්නේ? Yes, teacher. When adding two directed numbers. When adding two directed numbers of the same sign or of different signs. When adding two directed numbers of different signs. Of different signs, comma, first find the difference of their numerical values. First find the difference of their numerical values. Wait, teacher. හරිද? When adding two directed numbers, different signs. Comma, first find the difference of their numerical values. First find the difference of their numerical values. හරිද? When adding two directed numbers of different signs, first find the difference of their numerical values, comma, without considering their signs. හරිද? හරි නම් හරි කියන්නකො ළමයි. Okay, teacher. Then එතෙන්ටම ලියන්න include the sign of the directed number, include the sign of the directed number having the larger magnitude, having the larger magnitude in the answer. In the answer. හරිද? හිරුණ නිදිද ඔයා? Oh, teacher, I am writing. Teacher, directed number having the largest. Directed number having the larger magnitude in the answer. Larger magnitude in the answer. හරි නේද? Right. Now start to do the review exercise quickly. The review exercise given in page number 40. Quickly. ඉක්මනට කරන්න එක.
Teacher, do we need to draw the number lines? Yes. ඉක්මනට කරන්න. So question number 1 plus 2 plus positive 6. What is the answer? Positive 8. Neither positive 8. Yes, teacher. Next one, positive 3. Next one, positive 1. Negative. Ah, yes, teacher, positive. Positive 1. ඊළඟ එක negative 7. 7. ඊළඟ එක negative 2. නේද? ඔක්කොම හරිද? හිරුණ? Okay, teacher. Yes, teacher. නෙතුම්? Yes, teacher. Yes or no? Yes, teacher. Very good. Manuka? The last question in the last question. අර ටික හරිද ඔක්කොම? උඩ ප්‍රශ්නේ. Yes, madam. මෙතුක ඔක්කොම හරිද? Okay, teacher. Right. Next one. Positive 2 plus positive 3, positive 5. Next one, negative 6. Next one, positive 2. Next one, negative 6. 0. හරිද? ඊළඟ එක positive 10. ඊළඟ එක negative 8. ඊළඟ එක negative 3. ඊළඟ එක positive 3 over 7. දැන් මේ බලන්න fractions. හරි? දැන් මේ fractions නිකන් මෙහෙම හිතමු. හරිද නේද? මේ fractions දෙකක් එකතු කරද්දී අපි බලනවා denominator මේ තියෙන denominator එක මේ තියෙන numerator එක. denominator සමානයි නම් ඒ denominator එක එහෙමම ලියලා උඩ තියෙන numerators දෙක එකතු කරනවා. තේරුණාද? හැමතිස්සෙම fractions එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි ඕනි නම් denominators equal කරගන්න ඕනි. තේරුණාද? දැන් මෙතන positive 5 over 7 plus negative 2 over 7. හරිද? Signs are opposite. So what we have to do? We have to get the difference. එහෙනම් 5 over 7 වලින් 2 over 7 අඩු කරන්න ඕනි. අඩු කරන්න දැන් මේ දෙකේම denominator සමානයි. එහෙනම් ඔන්න 7 කියලා ලියලා 5න් දෙකක් අඩු කරාම 3යි. හරිද? කොයි එකද ලොකු magnitude එක ලොකුම කවුද? 7න් 5ද 7න් 2ද? 7න් 5 කියන එකනේ. එයාට correspond වෙන sign එක මොකද්ද? Positive sign එක. එහෙනම් ඒ positive sign එක මෙයාට දෙනවා. So the answer is positive 3 over 7. තේරුණාද? Okay, teacher. Others? හිරුණ? Okay, teacher. මනුක? නෙතුම්? Madam, science දෙක වෙනස් වුණාට කමක් නැද්ද? sign දෙක වෙනස් වුණාම මොකද කරන්නේ? difference එක ගන්නවා වෙනස ගන්නවා. තේරුණාද?
Okay, teacher. හරි නේද? Okay. ඊළඟට ඉස්සරහට fractions පාඩමක් තියෙනවා. ඒකෙදි ආයි මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්නම්. හරි? Then decimals 3.4 positive 3.4 plus negative 5.2. Right? Then signs are different. So take the difference. මේ දෙකේ වෙනස ගන්න. 5.2 3.4ක් අඩු වුණාම කීයද? 2.2. 8. Right? Here we have 4, 1. 1.8. නේද? නේද? Right. 1.8. කොයි එකද ලොකු? මෙතන -5 කියන එක. So the answer is -1.8. තේරුණාද? තේරුණාද? හිරුණ හරිද Yes. හිරුණ? Okay, teacher. හරි නම් හරි කියන්නේ නැත්තම් නෑ කියන්න. හරි? ඊළඟ එක. මොකක්ද උත්තරේ? මනුක what is the answer? මනුක කොහෙපා? Madam, in third one. Second one, last question. 0. 0. Very good. Right. Next one. Subtracting a directed number from another directed number. දැන් එකතු කරපු එකනේ කරන්නේ කරේ. දැන් අඩු කරන්න යන්නේ. ලියා ගන්න topic එක. Subtracting a directed number from another directed number. හරිද? Now, here we have to find the value of positive 2 minus positive 3 by using the number line. Right? Positive 2 වලින් positive 3 අඩු කරන්න. මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනි? First, we have to mark the point which represent this positive 2 on the number line. Right? Positive 2 තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ? positive 3 අඩු කරන්නනේ තියෙන්නේ. So from this point, දැන් මේ මෙතන dot එකක් අඳින්න ඕනි. මට මේකේ dot එකක් අඳින්න බෑ. When you are doing, you have to put a dot here. From this point, you have to move a distance equal to the magnitude of the second directed number in the direction opposite to that of the second directed number. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ positive 3. positive 3 අපිට හම්බෙන්නේ මේ side එකේ නේද? ඒකට සමාන දුරක්. ඒ කියන්නේ 3 වලට සමාන දුරක් මේක පනින්න ඕනි. units 3ක් පනින්න ඕනි. But in the direction opposite to that of second directed number. Positive 3 එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි අපි දැන් පනින්න හදන්නේ මේ පැත්තට. ඇයි? මෙතන negative නිසා. එහෙනම් දෙකේ ඉඳන් තැන් තුනක් පනිනවා. 1යි 2යි 3යි. එහෙනම් කොහෙද නැවතර වෙලා තියෙන්නේ? negative 1. So this is the answer. තේරුණාද? තේරුණාද ඒක? Yes, teacher. Yes, Ada? teacher. Manuka and Netum? Yes, teacher. Sure then. Manuka? Manuka, තේරුණාද? Yes, madam. Okay, write down. Find the value of positive 2 minus. Find the value of positive 2 minus positive 3 by using a number line. By using a number line. Yes, number line එක ඇඳලා පෙන්නන්න ඒටක.
හරිද? හරිද? Okay, teacher. Not yet, teacher. Finish? හරිද? Okay, teacher. Others? Okay, teacher. Write down. When subtracting a directed number, when subtracting a directed number from a directed number, when subtracting a directed number from a directed number, when subtracting a direct number from a directed number, do the following. හරිද? Number 1. Mark the point, mark the point, mark the point which represents, mark the point which represents the first directed number, mark the point which represents the first directed number on the number line. හරිද? First directed Number on the number line. හරිද නැතුම්?
Wait, teacher. මෙතුක හරිද? Okay, teacher. Right. Second one. From this point, comma, from this point, comma, මෙතුම් හරිනම් කියන්න. Okay, teacher. From this point, comma, move a distance, move a distance ලියලා ඉවරුනහම කියන්න මට. Move a Move a distance, Okay, teacher. move a distance equal to the magnitude of the, equal to the magnitude of the, equal to the magnitude of the Okay, teacher. magnitude Right, of the second directed number, second directed number Okay. second directed number in the direction, in the direction, in the direction In the direction. opposite to that of, opposite to that of, opposite to that of Opposite to that of. the second directed number, the second directed number. Finish, Very- teacher. Right, next one, last step. Then directed number, the directed number, the directed number which is the directed number which is represented by the end point, which is represented by the end point is the answer, is the answer. Right, now please answer for exercise 4.1 quickly. Exercise 4.1. Right, let's see. Teacher, can you hear? Yes, I can hear you. Okay. Find the value. Right. Find the value by using number line. First one. Positive 4 minus positive 2. Right? අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. Number line එක අඳින්න. Right? දැන් අපිට තියෙනවා -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. හරි? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම හිටගෙන ඉන්නේ positive 4 උඩ. ඊළඟට අපේ දෙවෙනියට ඉන්නේ positive 2. positive 2 තියෙන්නේ නම් positive කියන්නේ මේ පැත්තටනේ. දැන් දෙපාරක් උඩ පනින්න ඕනේ to this side. But since this is negative, we have to go in the opposite direction. එහෙනම් මේ පැත්තට
දෙපාරක් jump කරනවා. So what is the answer? The answer is positive 2. Positive 4 වලින් positive 2 අඩු කරාම උත්තරේ positive 2. තේරුණාද? Yes, teacher. Teacher. Right? Next one, what is the answer? ඊළඟ එකට උත්තරේ මොකක්ද? Positive 3. Positive 1 minus negative 2. The answer is positive 3. Very good. Next one, -5. minus 5. අනිත් අයටත් උත්තර ආවද? Yes, teacher. Next one, negative 1 minus negative 3. What is the answer? +2. Plus 2. Next one, negative 6 minus negative 5. -1. -1. Negative 1 or minus 1. Okay. Last one, 0. 4. positive 4. 0 නෙමෙයි. කවුද මේ? Sorry, teacher. Sorry, sir. තේරෙනවද මෙතුක ඒක කියලා දෙන්න ඕනද? Teacher. No, teacher. Now I understand. හරිද? දැන් ඔන්න positive 2 උඩ ඉන්න. right? negative 2 තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. හරිද? negative 2 තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. හැබැයි negative subtraction හින්දා මේ පැත්තට තමයි පනින්නේ. දෙපාරක් පනින්න ඕනි. So the answer is positive 4. තේරුණාද? Okay, teacher. Now I understand. Thank you, teacher. Right. Next one, we are going to learn how to subtract a directed number from a directed number without using this number line. Number line එක නැතුව කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි අපේ ඔළුවට එනවා additive inverse කියලා. ඒව ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන එක අහගන්න. දැන් අපිට positive 5 minus negative 2 කියලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි කරන්නේ අපිට subtraction කියන එකට මේක මෙතන subtraction තිබ්බනම් අපිට ලේසි නේද? තේරෙනවද ඒක? මෙතන negative නැතුව එකතු කරන්න තිබ්බනම් අපිට ලේසි නේද? අර මම කිව්ව විදිහට කරන්න පුළුවන් නේද? නේද? නිකන් positive Yes, teacher. එකතු කිරීම තිබ්බනම් ලේසි. අපි මේක කරන්නේ අපි මේක එකතු කිරීමකට convert කරනවා. මෙතනදී මෙයාව මෙතන නෙගටිව් සයින් එක මෙතන පොසිටිව් කරද්දී මෙතන තියෙන සිම්බල් එකේ ඔපොසිට් එකට මේක මාරු වෙනවා. දැන් මෙතන නෙගටිව් නම් තිබ්බේ මෙයා මොකද වෙන්නේ? පොසිටිව් 2 වෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් ඉතින් දැන් ඔන්න ඇඩිෂන් තියෙන්නේ පරණ විදිහට කරන්න. Signs are same, right? So add the two numbers 5 plus 2 7, then give the same sign positive 7. තේරුණාද? ඒක තේරුණාද? Yes, teacher. Right. Copy Yes. down this one. මේක ලියන්න steps තුනකට ලියන්න පුළුවන්. මේක ලිව්වා මේ පළවෙනි step එක දෙකකට ලියන්න. මේක දෙවෙනි step එක. මේ නෙතුම් and මනුක තේරුණාද? Right. Teacher, I didn't, මොකද්ද මනුක? මේ නෙතුම් didn't understand. right. අනිත් අය ලියන්න මම නෙතුම්ට ආයි කියලා දෙන්න. නෙතුම් මේක ලියා ගන්නකො මම කියලා දෙන්න. ඉක්මනට ලියාගන්න. ඊළඟ example එකෙන් ඔයාලට ආයි කියලා දෙන්න.
හරිද? හරිද? Okay, teacher. right. දෙවෙනි එක බලන්න. නෙතුම් Okay, බලන්න. positive 2 minus negative 4. දැන් මොකද කරන්නේ? positive 2 ලියනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන තියෙන negative එක වෙනුවට subtraction වෙනුවට addition sign එක දානවා. එයාව addition කරපු හින්දා මෙයාගෙත් opposite එක ගන්නවා. negative එකේ අනිත් පැත්ත ගන්නවා. positive 4. දැන් ඔන්න තියෙන addition. දැන් කිරි කජුනේ නේද? බලන්න. Signs are same. So add the two numbers 2 plus 4 6 give the same sign. Positive 6. තේරුණාද? නෙතුම්? Yes, teacher. copy down. මේක මේ additive inverse කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. හරි? ඉස්සෙල්ලම මේක මොළුවට දාගන්න ඕනේ. teacher අවිත් මේක copy කරගන්න ඕනේද? ඔව් ලියාගන්න. teacher ඔව්. teacher එතකොට සංඛ්‍යා තුනක් තියෙන වෙලාවක positive ඒ කියන්නේ negative නම් positive කරන්නේ අවසාන සංඛ්‍යා දෙකද නැත්නම් අවසාන සංඛ්‍යා? අවසාන සංඛ්‍යා දෙකම ගන්න. හරිද? okay හතරක් තිබ්බොත් අවසාන සංඛ්‍යා තුනම ගන්න. right? කියන්නේ subtraction තියෙන තැන්වල ඒවා මේ addition කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. හරිද? ඊළඟ එක බලන්න තනියම කරමු මේක. 35යි 35ක් දවස දින 35ක් ඉරිදා සෙන්සුරාදා නැතුව හරිනේ අය දෙකක් නැතුව නම් දින 30යි ඒ දෙකත් ඇතුව දින 30යි ඒ දෙකත් ඇතුව නම් 40ක් වුණා ඒ දෙක නැතුව නම් 30යි ඉරුණ yes teacher මොකද්ද කරන්නේ ඔය? නෑ teacher නංගි කියනවා නංගිට දෙන්න ඕනි දෙක. අයියා ඉගෙන ගන්නලාට ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි හිරුණ අහන දේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ. අයියා ඉගෙන ගන්නලාට ඉගෙන ගන්න දෙන්න ඕනි. දිනුගේ right? මේක කරන්න. හිරුණ මේක කරන්න. අනිත් පැත්ත කරන්න. හරිද? හරිද? What is the answer? please teacher Netum, what is the answer? Wait, teacher. Okay. Manuka, harida? Okay, madam. Metuka harida? Oh. Yes, what is the answer? Minus. Is it Yes. මෙතනදී අපි කියන්නේ minus කියන්නේ අර operation එක mathematical operation එක. මෙතනදී අපි කියන්නේ positive negative. So the answer is negative 7. Let's see. අහගන්න නෙතුම් අහගන්න. පළවෙනි අංකය හැමම ලියනවා. මෙතන subtraction එක addition කරනවා. මෙතන එතකොට මොකද කරන්නේ? මේකේ අනිත් පැත්ත opposite එක ගන්නවා. negative 2. Now the signs are same. So add the two numbers 5 plus 2 7. Then give the same sign to the answer. So the answer is negative 7. Harida? okay? Teacher. Right. Good. Netum harida? Okay, teacher. Next one. Negative 7 minus negative 3. Karan.
Finish teacher. Okay. Finish teacher. Finish teacher. Right. මනුක හරි නේද? මොකද්ද කොහොමද මෙතන කරන්නේ? -7 ඊළඟට positive right Positive. plus +3. -7 plus +3. Now the signs are different. So take the difference of these two numbers, 7 and 3. That is 4. Then which one is larger? 7 is -4. larger. Minus So we have to give negative sign to the final answer. The final answer is -4. තේරුණාද? yes, teacher. Yes, teacher. Next one. -12 minus -15 minus +5. Yes. Teacher. Yes. teacher එතකොට මේ නෙගටිව් සයින් එක පොසිටිව් කරනවානේ. Oh. එතකොට මේ අර -12 එකයි -15 එකයි බලන්න අතර මේ තියෙන බලන්න. -12 එහෙමම ලියනවා. හරිද? මෙතන තියෙන නෙගටිව් එක පොසිටිව් කරනවා. ඒක පොසිටිව් කරපු හින්දා ඊට පිටිපස්සේ තියෙන එකේ සයින් එකත් මාරු කරනවා. දැන් එයා +15. මෙන්න එතකොට යනකොට මෙන්න අපිට තවත් සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් පේනවා. එයාවත් පොසිටිව් කරනවා. ඉතින් ඊට පිටිපස්සේ ඉන්නේ +5 ගේ ඔපොසිට් එක ගන්නවා -5. හරිද? Then 12යි 15යි ගත්තාම the signs are different. So take the difference. 3. මෙයා ලක් ලොකු හින්දා එයාගේ සයින් එක මෙතනට දෙනවා. ඊළඟට මෙයා. Again signs are different. So take the difference. මට ඊට නැති ඉඳ මේ පැත්තෙන් ලියනවා. 2 positive negative. මෙයා ලොකු හින්දා එයාගේ සයින් එක මෙතනට දෙනවා. The answer is -2. තේරුණාද? Yes, teacher. Yes, teacher. හිරුණා yes හරිද? teacher. මනුක හරිද? Yes, madam. Right. Copy down. Finish teacher. Finish. තව එකක් කරමු මේ වගේ. -15 minus -7 minus +3. Yes. Find the answer, please. Finish teacher. Others? finish teacher. Metuka and Manuka? Now finish teacher. Manuka? Finish, madam. Right. බලන්න. -15 එහෙමම ලියනවා. මෙයාව පොසිටිව් කරනවා. ඒ හින්දා මෙයාගේ සයින් එකත් වෙනස් කරනවා. මෙයා පොසිටිව් කරනවා. මෙයා නෙගටිව් වෙනවා. මේ දෙක වෙනස් ඩිෆරන්ස් එක ගන්න 8යි -8. ඊට පස්සේ මෙයා මෙතනින් ලියනවා
right? ආපහු මේ දෙන්නයි sin සමානයි. ඒ හින්දා එකතු කරනවා. 11. Right? Negative 11. The answer is negative 11. හරිද? Okay, teacher. Right. Okay, teacher. So, at home, you have to do exercise. Go to the page number 44. Exercise 4.2. Exercise 4.2 එක කරන්න එන්න ඕනි. ඊළඟ දවසේ මම additive inverse කියන එක කියලා දෙන්නම්. right? ඔකට කියන නම තමයි additive inverse ගන්නවා කියන එක. ඒක මම එදාට කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙහෙම තේරෙනවා නේද? ඔයගොල්ලන්ට තේරුණානේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නේද? Yes, teacher. Yes, teacher. Please do exercise 4.2 at home. Right? හේෂාකිට recording එක බලන්න කියලා. Any doubts? No, teacher. Madam, exercise 4 point. 4.2 එක. 4.2 page number 44 සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඕනේ. හරි නේද? Okay, teacher. right. ප්‍රශ්න මොකුත් තියනවද? No, teacher. no. හරිනේ? So I'll stop for today. And there's a small request, right? ඔයගොල්ලන්ගේ parents ලට පුළුවන් නම් හැම මාසෙම like 15 before 15 හරි 15 වලට කලින් හරි class payments කරන්න බලන්න. හරිද? Because I have to pay my boarding fees on 15th. The current bills plus water bills and everything. 15 වෙනිදාට මම මේවා ගෙවන්න ඕනේ and I don't like to depend on my parents for that. So if your parents can, ask them to do those payments before or no before 15th of each month. Okay? හරිද? Okay, teacher. Okay, teacher. Right. So good night, Anetum. Okay.